Foi wspomniał historię sztuki pali policzkę, da pala. Najdziemy wydanie. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balapa Girivaratari Gopi Jana Balapa Girivaratari Yashodanandana Prachajana Vanjana Yashodanandana Prachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnu Pad Paramahansa Bhajakacharya Sot Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Ramacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavanam Ki Jai Mayapuram Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Padaya Srimad Bhagavatam.
Hare Krishna, welcome everyone. Харе Кришна, добро пожаловать всем. For those of you who have not yet identified yourselves in the comment section, please do so now. Thank you. Те из вас, кто еще что-то не написал в комментариях, пожалуйста, напишите, чтобы мы могли видеть, кто присутствует. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в это невежество, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны древу желаний, могут исполнить желания каждого, и словно океан милости, полный сострадания, падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, глава 9, названная «Ответы со ссылкой на слова Господа». Text number 44. Текст 44. Please repeat. Повторяйте, пожалуйста. Tasmai Тасмай Idam Идам Bhagavatam Бхагаватам Puranam Пуранам Dasha Даша Lakshanam Лакшанам Proktam Протам Bhagavata Бхагавата Graha Раха Ritaha Видаха Putraya Чая Bhuttakrit Бхутакрит Tasma Idan Bhagavatan Тасмайдам Бхагаватам Puranan Dasha Lakshanam Пуранам Дашалакшанам Proktan Bhagavata Praha Проктам Бхагавата Праха Pritaputraya Bhuttakrit Рита Путрая Бхутакрит Tasma Idan Bhagavatan Тасмайдам Бхагаватам Puranan Dasha Lakshanam Пурана Дашалакшанам Proktan Bhagavata Praha Проктам Бхагавата Праха Pritaputraya Bhuttakrit Рита Путрая Бхутакрит Tasma Idan Bhagavatan Тасмайдам Бхагаватам Puranan Dasha Lakshanam Пуранам Дашалакшанам Proktan Bhagavata Praha Проктам Бхагавата Праха Pritaputra. Yep. Let's see. Pritaputraya Bhuttakrit. Рита Путрая Бхутакрит Тасма Бхагавата No. Тасмайдам Бхагаватам Tasma Idan Bhagavatan Пуранам Дашалакшанам Puranan Dasha Lakshanam Проктам Бхагавата Праха Proktan Bhagavata Praha Рита Путрая Бхутакрит Pritaputraya Bhuttakrit Tasmaidam Bhagavatam Tasma Idan Bhagavatan Puranam Dasha Lakshanam Puranan Dasha Lakshanam Praktam Bhagavata Proktan Praha Bhagavata Praha Rita Putraya Pritaputraya Bhutakrit Bhuttakrit Tasmai. Тасмай Thereupon. Thereupon Затем Idam. Идам This. This Эту Etru.
Bhagavatam, Bhagavatam, the glories of the Lord, the glories of the Lord, or the science of the Lord. or the science of the Lord. Славу Господа или науку о Господе. Слава Господа или науку о Господе. Puranam, Пуранам, Vedic supplement. Vedic supplement, дополнительное ведическое писание. Дополнительные ведические писания. Dashalakshanam, Даша Лакшанам, 10 characteristics. 10 characteristics. С 10 признаками. 10 признаками. Proktam, Проктам, described. described, Describe. описано. Описаны. Bhagavata, Бхагавата, by the personality of Godhead. by the personality of Godhead. Личностью Бога. Личностью Бога. Praha, Прага, said. said, поведал. Поведал. Pritaha, Притага, in satisfaction. in satisfaction. Довольный. Довольный. Putraya, Утрая, unto the Son. unto the Son. Сыну, Сыну. Bhutakrit, Бхутакрит, the creator of the universe. the creator of the universe. Творец Вселенной. Творец Вселенной. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thereupon, the supplementary Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which was described by the personality of Godhead, and which contains 10 characteristics, was told with satisfaction by the father of Brahma to his son Narada. В ответ на вопросы Нарады, его отец Брахма с радостью изложил ему Шримад Бхагаватам, писание, дополняющее Веды, которое поведал Брахме сам Верховный Господь, и которое повествует о 10 предметах. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Although the Srimad Bhagavatam was spoken in 4 verses, it has 10 characteristics, which will be explained in the next chapter. Хотя весь Шримад Бхагаватам изложен всего в 4 стихах, он содержал в себе 10 положений, о которых пойдет речь в следующей главе. In the 4 verses, it is first said that the Lord existed before the creation, and thus the beginning of the Srimad Bhagavatam includes the Vedanta aphorism, Janmadya Yataha, from Srimad Bhagavatam 1.1.1. В первом из 4 стихов говорится, что Господь существовал до сотворения материального космоса. Поэтому Шримад Бхагаватам начинается с афоризма Веданты. Джанмадди Janmadya Yataha. Джанмадь Асья Ятаха. Шримад Бхагаватам 1.1.1. Janmadya Yataha is the beginning, yet the 4 verses in which it is said that the Lord is the root of everything, but that is the root of everything that be, beginning from the creation up to the supreme abode of the Lord, naturally explain the 10 characteristics. Джанмадди Асья Ятаха – это самое начало. Но 4 стиха, в которых говорится, что Господь является корнем всего сущего, начиная с сотворенного мира и кончая высшей обителью Господа, объясняют все 10 положений. One should not misunderstand by wrong interpretations that the Lord spoke only 4 verses and that therefore all the rest of the 17,996 verses are useless. Однако отсюда не следует делать ложный вывод, что поскольку Господь произнес всего 4 стиха, то остальные 17 996 стихов не имеют никакой ценности. The 10 characteristics, as will be explained in the next chapter, require so many verses just to explain them properly. Как станет ясно из следующей главы, чтобы раскрыть смысл каждого из 10 положений Шримад Бхагаватам, требуется очень много стихов. Brahmaji had also advised Narada previously that he should expand the idea he had heard from Brahmaji. Just a minute. Brahmaji had also advised Narada previously that he should expand the idea he had heard from Brahmaji. Уже говорилось, что Брамаджи велел Нараде развить полученные от него идеи. Yeah.
Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed this to Srila Rupa Goswami in a nutshell, but the disciple Rupa Goswami expanded this very elaborately, and the same subject was further expanded by Jiva Goswami and even further by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. Шри Чайтанья Махапрабху кратко пересказал их Шриле Рупе Госвами, а его ученик Рупа Госвами детально разработал эти наставления. В дальнейшем эту же тему развивал Джива Госвами, а Шри Вишванат Чакраварти Тхакур объяснил этот предмет еще более подробно. We are just trying to follow in the footsteps of all these authorities. Мы всего лишь пытаемся следовать по стопам этих великих ачарьев. So Srimad Bhagavatam is not like ordinary fiction or mundane literature. Таким образом, Шримад Бхагаватам не художественный вымысел и не мирское произведение. It is unlimited in strength, and however one may expand it according to one's own ability, Bhagavatam still cannot be finished by such expansion. Его могущество безгранично, и сколько бы люди ни разрабатывали темы, затронутые в Шримад Бхагаватам, их объяснения никогда не исчерпают всей его глубины. Srimad Bhagavatam, being the sound representation of the Lord, is simultaneously explained in 4 verses and in 4 billion verses, all the same, inasmuch as the Lord is smaller than the atom and bigger than the unlimited sky. Шримад Бхагаватам – это воплощение Господа в звуке. И неважно, изложен он в 4 стихах или в 4 миллиардах стихов, он всегда останется тем же Шримад Бхагаватам, подобно Господу, который одновременно меньше атома и больше бескрайнего неба. Such is the potency of Srimad Bhagavatam. Таково могущество Шримад Бхагаватам. Any questions or realizations? Вопросы реализации. Yes, Mukunda Prabhu. Question. Я вот это предложение не понимаю. При читании Махапрабху кратко пересказал и Шриле Рупе Госвами, а его ученик Рупа Госвами. Там что, 2 Рупа Госвами? То есть нет, Шри Чайтанья пересказал своему ученику Рупе Госвами, а он, в свою очередь, Рупа Госвами, детально разработал эти наставления. То есть Шри Чайтанья Махапрабху передал ему, а этот ученик, которому он передал, Рупа Госвами, он их разработал. He is asking, what does it mean that Sri Chaitanya Mahaprabhu recited Srimad Bhagavatam to his disciple Rupa Goswami, and his disciple No, listen. And his disciple to Just expanded the topic. To elaborate it further, yes, like so. Yeah. And then it was further elaborated by Srila Jiva Goswami and further elaborated by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Okay, translate. То есть он Шри Чайтанья Махапрабху передал это Шриле Рупе Госвами, своему ученику. Тот, в свою очередь, тот детально разработал эти наставления, раскрыл их. И также эту тему раскрывал Шри Джива Госвами. Джива Госвами is a disciple of Rupa Goswami, yes? No? I don't remember. В общем, дальше эту же тему развивал Шрила Джива Госвами. И затем Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур еще подробнее объяснял эту тему. Then further expanded by Srila Bhaktivinoda Thakur. Дальше она была еще раскрыта глубже Бхактивинодом Тхакуром. Further expanded by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Еще дальше была глубже раскрыта Бхактисиданта Сарасвати Тхакуром. And further expanded by Srila Prabhupada. И далее ее расширил еще Шрила Прабхупада. Okay, anything else? And further by you. И затем Махадев с вами раскрывает. Okay, anything else? Questions, realizations? Okay, we'll stop here. Maybe they need time to prepare question, no?
I don't know, we gave time. How much time does it take? Like they were listening. Okay, we'll wait a couple minutes. Means, it means Brahma, this the Supreme Lord, gave only 4 verses to Brahmaji, yes? No, He said to him only 4 verses, 4 natural verses, yes? is that what's stated here? I don't think so. But that's what we did here. As far as I understand, about the purpose, yes. Yeah, this is stated here. Although the Srimad Bhagavatam was spoken in 4 verses. Yeah, and we do not think that the rest 17,000 verses not has any value. I mean, only 4 verses was spoken to Brahma. Yeah. That's what it sounds like from this purport. Yeah, and then Brahma elaborated, and then Narada elaborated, and then Yasdev. Yasdev, and then every acharya in our disciple succession a little bit elaborated these topics. Yes. Mhm. It means Srimad Bhagavatam is expanding constantly is expanding. Yeah, it's unlimited. It's not like fixed verses, 18,000 verses. It's the every acharya can expand it more, and Yeah, but it's still, so at the end, Prabhupada says, Srimad Bhagavatam, being the sound representation of the Lord, is simultaneously explained into 4 verses and in 4 billion verses. yeah, I mean the words, the elaboration was spoken by acharyas, not different from Lord's words. Yeah, because they're speaking according to realization coming from the Lord. They're speaking according to authority. Okay, what's Constantine saying? Constantine is asking, why Lord creates all jivas? And material. Материальный духовный мир является недостаточной личностью Why the Supreme Lord creates jivas, material and spiritual worlds? Why do we need to create this? Because he's self-sufficient, eternal, full of knowledge and full of bliss. Why he creates the material world, spiritual world, and souls? The spiritual world is eternally existing. Духовный мир, он вечно существует. You can't say that it's created at a certain point. Вы не можете сказать, что он был создан Господом. And the jiva souls are created by the Lord for His enjoyment. А дживы были созданы Господом для того, чтобы для его наслаждения. Because one enjoys with relationships. Потому что мы наслаждаемся в отношениях. So the Lord creates many millions of living entities with whom to enjoy. И поэтому Господь создал много миллионов живых существ, с помощью которых Он наслаждается.
And he creates the material world because many of these jivas are rascals. И он создал материальный мир, потому что много из этих джив, они негодяями. And they don't want to contribute to the Lord's enjoyment. Они не хотят вкладываться в наслаждение Господа. They want to enjoy Они independently. хотят сами наслаждаться. They want to enjoy independently of the Lord. Они хотят независимо наслаждаться. And so therefore, they have to go to the prison of the material world. Поэтому они должны пойти в тюрьму под названием материальный мир. The material world is simultaneously a punishment and an opportunity to get rectified. И материальный мир — это одновременно и место, где дживы получают наказание, и также это место, где есть это возможность для них очиститься. So what else does Constantine say? He says several things. No, he elaborated this. He means the Lord. Yes. Why the Lord is created is created. Okay, so it's all the same thing. Yeah. What about this small comment here? Own something. Gospodo. Господь. Yeah. What? He means Господь. Why the Lord is created. Okay. So what's Allah say? She's asking what I have said. She asked what you said? Yeah. Allah, you couldn't hear him? Maybe she meant when we're talking, when we have conversation, but I'm not translating this. Okay. Yeah. She sent it before. She sent it. What's that? She sent it like 4 minutes ago. Yeah, I can translate. Yes. What was Yeah, I don't remember what we were talking about. we were talking about that every acharya can expand. Okay, you didn't translate. Okay, so translate. Да, то есть Шримад Бхагаватам был поведан в 4 стихах изначально Брахме, и каждый последующий Брахма, в свою очередь, раскрыл эту тему более подробно своему ученику Нараде, Нарада, в свою очередь, Ясе и так далее. И с каждым последующим ачарьей тема Шримад Бхагаватам все больше и больше раскрывалась и углублялась. И то есть я спрашивал, правильно, что то есть нет фиксированного количества стихов Шримад Бхагаватам, что каждый ачарья, он больше расширяет. Махарадж говорил, да, и вот эти вот дополнительные углубления, да, вот эти подробности Шримад Бхагаватам, они не отличны от изначально 4 стихов, потому что ачарьи составляли эти комментарии, углубляли эту тему в соответствии с реализациями, полученными от самого Господа. Поэтому они не отличны от изначальных 4 стихов. Okay, we'll stop here. Здесь остановимся. You have to say it louder. Здесь мы останавливаемся. Thank you all for coming. Спасибо всем, что not coming, they're sitting on They're attending the class though. They're the coming to the class. Okay, attending. Use whatever word you want. I don't care. Да, спасибо, что посетили наш класс, лекцию. We hope to see you again tomorrow morning. Мы надеемся всех вас увидеть завтра утром. Same time, same place. Christine has another question. Very short. He seems he needs time to tape this. Huh? He needs time to tape the question. To tape. To type. Type. Well, I don't understand. What does this mean? I have another. He says, I have another question. Okay. Мы вас подождем тогда, Константин Прабу. Вы можете частично пока что-то отправлять, чтобы мы понимали, что вы пишете. Пока будем читать завтра. Is it right that we are reading the version of Srimad Bhagavatam
which was written by Vyasadeva. Yes. Это правильно, что мы сейчас читаем ту версию Шримад Бхагаватам, которую написал Вьясадева, да? Или с комментарием? Or it's includes commentary, Acharya's commentaries. Or it is include, or it is already includes commentary, Acharya's commentaries. Srila Prabhupada's purports include the other Acharya's commentaries. То есть, Srila Prabhupada's purports are based on the previous Acharya's commentaries. Комментарии Шрилы Прабхупады, они основаны на комментариях предыдущих ачарьев. Okay, we'll stop here. Здесь остановимся. Thank you very much. Спасибо большое всем. Hope to see you tomorrow morning. Завтра, надеюсь, всех увидим снова. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шри Прабхупаде. Бхаджи с вами ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.